Naam, so data mpenzi mtazamaji, natumai kwamba unaendelea kuwa na asubuhi njema popote pale ulipo. Karibu basi kwenye mchipuko Jumatano ya leo, na hapa tutakuwa tunakujuza yote ambayo atakuwa anachipuka kutoka sehemu tofauti. Mimi ni Busara na Aman. Nami naitwa Robio Mondi. Bila shaka tunasema asante na kukaribisha ndani ya mchipuko wa K24. Wenzetu pia viwanjani wamekita kambi, watakuwa wanatusaidia kuendesha gurudumu hili. Ni mengi ambayo tumekuandalia hapa ndani ya mchipuko, yakiwemo mazungumzo kwa ni siku ya Jumatano kama ilivyoada, ni siha na jinsia. Naam, bila shaka basi moja kwa moja Robi, tuanze kuangazia tu ratiba ya siku mtazamaji. Ni taarifa ambazo tunazipa kipaumbele siku ya leo, na moja kwa moja tunaangazia swala zima la sheria ya fedha mwaka 2023. Basi hisia mseto zinaibuliwa baada ya mahakama kuihalalisha. Naam, bila shaka pia mtazamaji, tutaangazia waziri wa elimu ambaye yuko mbele ya seneti hii leo, na maseneta watakuwa na mhoji waziri Julius Migos kuhusiana tu na sekta nzima ya elimu, ikizingatiwa pia kuwa masomo tu ama mitihani ya kitaifa inaendelea kote nchini. Naam, kando na hayo basi kuhusiana na masuala ya elimu alivyogusia Robi, leo ni Jumatano, tunaangazia afya yetu, yangu na yako katika siha na jinsia, na bila shaka leo tutakuwa tunaangazia swala zima la afya ya jamii. Naam, bila shaka ndani ya studio Busara tutakuwa na wale watu tu ama wahudumu wa afya ya jamii ambao watakuwa wanatuelimisha zaidi kuhusiana na kazi yao ambayo wanaifanya katika maeneo tofauti nchini, ikiwemo mafunzo ambayo wanayapata ili kuhakikisha kwamba popote ulipo unaweza ukapata huduma za afya kwa urahisi. Naam, bila shaka basi wahudumu hao wamesaidia sana kuwezesha wakazi kutoka mashinani kupata huduma hizo za afya kwa urahisi na kwa ukaribu zaidi. Na bila shaka ni mada ya siku hiyo, kwa hivyo endelea kuwa nasi hadi tamati, lakini bila kumsahau Evelyn Wangoi atakuwa yupo nasi pale katika meza ya lugha ya ishara. Na tukianza kuchipuka basi tuelekee katika bunge la Senate. Kumbuka kwamba basi waziri ambaye ni Julius Migos yupo mbele ya bunge hilo kuzungumzia mawili matatu kuhusiana na yanayojiri katika sekta yake ya elimu. Naam, tusikize. Promised to them by the former cabinet secretary, the Honorable Machogu. Thank you, Mr. Speaker. Honorable CS, you may now proceed to respond. Thank you, Mr. Speaker. On part A of that question, Mr. Speaker, in this unfortunate incident, the list of the learners who lost their lives in that unfortunate incident is as follows. 1, Anonet Ilamwenya of Class 5V, Prudence Eliza of Class 5W, Catherine Alo of Class 5W, Naila Kiverenge of Class 4G, Prince Vamalia of Class 4G, Nicholas Achola of Class 5P, Vanessa Adesa of Class 5P, Fidel Kambuti of Class 5P, Simon Wawer of Class 4G, Samuel Simeka of Class 5V, Lavenda Kosa of Class 5P, June Nakumincha of Class 4G, Joseph Musami of Class 5B, Batha Munywele of Class 5Y, Salma Olesi of Class 5W. Mr. Speaker, on the second limb, by a judgment delivered on 15th of March 2023, the court ordered a compensation of 1.25 million shillings to each learner's family. We are working to secure the resources to effect the judgment before the end of this financial year. Through a multi-stakeholder effort involving the national government, the county government of Kakamega, and the Ministry of Interior and National Administration and the Salvation Army Church, each family has been paid 413,000. On limb C of the question on the issue of the 400,000, the 3 others who suffered, Mr. Speaker, the 3 students were part of the comprehensive medical insurance cover under Edu Afya scheme. The scheme, which was operated by the National Hospital Insurance Fund, included a last expense payment of 100,000 and a group life cover of 400,000, totaling 500,000 per student. Thus far, the families of the following 2 students have already been paid. The late Miriam David Namajanja, admission number 18675, under policy number UPI JSL SUA, the last expense and group life benefits totaling 500,000 were paid on 20th of February 2024 to our parents, Mr. Sitoshe Webo David. The payment was deposited in a KCB bank account at the Webuye branch. The late Mambili Diana, admission number 17351, policy number UPI 29RLSM,
Our next of kin, Mr. Paul Mambili, received the 500,000 being payment for the last expense and group life benefits. This amount was deposited in cooperative bank account at Kakamega branch. The third case concerned the late Wendy Amani Oyugi Abeti, admission number 19037, UPI, that's the policy number UPI 3HB6FN. The claim for our last expense and group life benefits has not yet been processed. Errors were found in the claim form and our parents were advised to correct and resubmit the form. NHIF received the corrected document on 28th of June 2024 and the claim is now being processed. Regarding the deceased teacher, the Teacher Service Commission is currently processing the gratuity for payment to the family. I submit. Senator Bonnie Karole, do you have supplementary questions? Yes, Mr. Go ahead. Mike. Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this was a very sad case in Kakamega. And Mr. Speaker, we are talking about 2020, 4 years ago, purely on humanitarian grounds. Could the minister assure me so that I go and tell the parents that you're going to expedite, they be paid? Losing a child and the government giving them 400 shillings is nothing. So when you delay it, you make the mourning to continue and continue. When are you going to settle it? And Mr. Speaker, the case of the children at Mukumu Girls, they are unique because the principal secretary is an alumni of that school. So they are very hopeful that, Minister, you will help she's on your immediate right. Minister, can I request that you help P.S. Beatrice to look good in her old school? In fact, one of the children, Beatrice might not have told you, is from her village. And when I went to bury her, we didn't have the words. Finally, Mr. Minister, the minister also on that day promised to pay 15 million shillings to Butere girls and 20 million to Mukumu girls. The 15 million for Butere girls went. The 20 million for Mukumu girls has not come. When are you going to pay for the same problem? Maybe, do we have maybe questions on that train? If I follow my list, then I can see Kadri Muma, Senator Kadri. Thank you, Honorable Speaker. Honorable CS, my follow-up question on this is whether the Ministry of Education has a policy regarding compensation of families of learners in the events of accidents, loss, deaths arising from events such as. Naam, bila shaka ni kikao ambacho kinaendelea katika bunge la Senate ambapo Julius Migos, waziri wa elimu, yupo mbele yake kujibu masuala mawili matatu kuhusiana na wizara hiyo. Basi tukiondoka kwa bunge la Senate, tutakuwa tunarejea hapo baadaye hivi sasa, lakini tuelekee huko Pwani, mtazamaji, na waziri wa utalii ambaye ni Rebecca Miano anazuru chuo cha mafunzo cha utalii cha Ronald Ngala katika kaunti ya Kilifi ili kutathmini utayari wa kufunguliwa kwake. Basi kwa mengi zaidi tunaungana na mwanahabari Frederick Kai atujuze mengi zaidi kuhusiana na ziara hiyo. Basi Kai, kama unanipata, kazi kwako.
Shukrani sana Busara Namani, ukiwa studioni na kujia moja kwa moja kutoka kaunti 003 kaunti ya Kilifi, ambapo tuko katika chuo cha kiutalii cha Ronald Ngala, ambapo kwa sasa tu shughuli nzima zinaweza kuendelea kuhakikisha kwamba kukamilika kwa chuo hiki kunaweza kuharakishwa, ndiposa kiweze kupeana nafasi kwa wanafunzi kuweza kupata nafasi ya kuweza kuendeleza masomo yao. Itakumbuka kwamba ni chuo ambacho kitakuwa kina historia kubwa kutokamana na kuanzilishwa kwake hadi nafasi ambayo imeweza kufika. Ni chuo ambacho kitasheheni mengi mbali na hoteli ya daraja la 5, vile vile pia kitakuwa na masuala kadha wa kadha ya wanafunzi, vyumba vya kulala pamoja tu na vyumba vya walimu ambao watakuwa wanaweza kuwasomesha wanafunzi hawa. Kwa hivyo ni chuo ambacho kimeweza kuchukua muda kwa sasa kabla ya kuweza kukamatika. Pengine wataweza kutuelezea hatua zipi zimeweza kupigwa na kufikia sasa tumefikia awamu ya ngapi ama asilimia ngapi ndipo sasa kiweze kutamatika. Yote haya ni kwa wadau ambao wameweza kufika hapa wa masuala mazima ya utalii waweze kutuliza fika tu kuhusu ukaribu wake wa kutamatika. Je, chuo hiki kitaweza kupeana nafasi kwa wanafunzi mwakani waweze kupata nafasi ya kuweza kujifunza, au bado wataendelea kusubiria? Hayo ni maswali ambayo tutaweza kuulizia na pengine wataweza kutupatia majibu iwapo watakuwa wako tayari. Pengine kama tuko tayari tuweze kujiunga tu na mwenyekiti waweze kutuliza tu fika. Jina lako, waitwa nani, na tuambie tu fika kuhusu mradi huu ambao ni mradi wa mabilioni ya fedha. Nashukuru sana. Tuko hapa leo utalii. Majina yangu ni Samson Some, mwenyekiti katika Tourism Fund. Tupo hapa na board members wa Tourism Fund ambao wao ndio wamekuja kumkaribisha waziri kwa hii siku ambao ni muhimu sana kwenye mpango wa kufanya hii shule iweze kuwa kwa manufaa ya Wakenya. Cha muhimu ni kwamba tumefikia zaidi ya asilimia 80 ya mijengo ambayo inatakikana kuwa hapa ndio shule iweze kufanya kazi. But nataka kuarifu kwamba majengo mengi yamekaribia kuisha. Kuna majengo hapo kwenye asilimia 96 kuelekea juu. Kwa hivyo yako tayari kutumika. Kuna yale ambayo yako nyuma kidogo, but ni yale majengo ambayo sio muhimu sana kwa kazi ya ufunzaji wa kotalii. Na tukiwa hapa leo tunakuja kumkaribisha waziri kwa mara ya kwanza kuelewa na kumfahamisha kuhusu mpango ambayo ipo kwa kuifanya hii shule ya utalii iweze kuwasaidia Wakenya. Tuna mpango maalum wa kuweza kuifanya hiyo kazi, na leo ndio tunakuja kumkaribisha waziri ndio aweze kuelewa kwa undani yale yote ambayo yamepangwa na timu yetu ambayo ipo hapa. Na tukiangazia tu kwamba ni chuo ambacho kimechukua muda kwa sasa kuweza kutamatika, pengine kupeana nafasi kwa Wakenya wengi, vijana wengi ambao wako na ari ya kuweza kuingia katika masomo ya utalii. Vile vile pia tuko na masuala mazima ya ubaharia, ambapo kwa sasa ni eneo ambalo ni mojawapo serikali imeweza kutilia nakshi kuhakikisha kwamba vijana pia wanaweza kupewa nafasi katika kufanya kazi kwa meli. Pengine ni baadhi ya masomo ambayo mtaweza kuwapea vijana kuweza kusoma, na vile vile pia idadi, pengine capacity yake itakuwa vipi? Zipo kosi nyingi ambazo zitakuwa zinapeanwa hapa kwenye chuo cha RNUC. Cha muhimu, Ronald Ngala itakuwa na kosi ndefu ambazo zinachukua nafasi ya miezi 6 kwenda miaka 3, na hao watakuwa wakisomea hapa watakuwa zaidi ya wanafunzi 5,000 wakati tutakuwa tumeweza kukamilisha huu mradi. Lakini cha muhimu kwako kujua kwa mambo ya ubaharia na blue economy ambayo ni muhimu sana kwa hii sehemu ya kanda ya pwani. Kuna short courses ambazo tunafanya kama Tourism Fund, tunaziita upskilling ama RPL kwa lugha ya TVETA wanaita upskilling. Zile courses fupi ya kuweza kuwatayarisha wale ambao wanajua mambo ya upishi, ubaharia na kupeana kazi kwa wengi wa watu wa kutoka sehemu hii ya pwani na Kenya nzima. Mpango ambao upo hapa zaidi ya wale watu 5,000 ambao watakuwa kwa long term courses. Short term courses zinaweza kuwapata hata wanafunzi zaidi ya hiyo 5,000, na watakuwa wakija hapa kwa muda mfupi na kutayarishwa
kuja kufanya kazi duniani, sio Kenya tu pekee yake. Na tutazamie vipi wanafunzi wataweza kupata nafasi ya kuweza kuendeleza masomo yao kuanzia lini? Kuna mtazamio mzuri na mpango ni kwamba Januari ifikapo kuna mambo ambayo tunatakikana tuwe tumekamilisha. Tumetayarisha mambo ya kukubaliana kuhusu kosi ambazo zitakuwa zikipeanwa hapa RNUC, na majengo umeona na nimeweza kuwaelezea kwamba majengo mengi yako karibu kukamilika. Ni mambo tu ya kupiga msasa kidogo kuweza kukamilisha yale mambo madogo ambayo yatakuwa yamebaki. Mpango ni kwamba tukija Januari kuna mambo ambayo inatakikana tuwe tumeanza. Kuna masomo ya wanafunzi kama 600 ambao wanatakikana kuwa wameweza kutayarishwa kuja kuanza kosi zao hapa. Baada hiyo tutaongeza na ifikapo miaka 2-3 tutaweza kufanya full capacity na tuweze kuwapatia Wakenya zaidi ya kosi 1500 kwa mwaka. Na pengine panapokuwa na mradi kama huu, wenyeji wanaweza kufaidika. Pengine mmeweza kuleta natija gani hususan katika the community ya Vipingo kuweza kwamba wanaweza kupata mtaji katika maeneo haya? Unajua, kwa kawaida ukijenga shule yoyote ile, iwe ya utalii ama nyingineyo, wakati watu wanafika hapa kuna mambo ambayo wanaweza kuhifadhi kwenye uchumi hapa, na cha muhimu unaweza kuongeza uchumi kwa kiwango kikubwa sana kwa eneo hili. Mambo ya malazi, mambo ya vyakula, mambo ya hospitali zitakuwepo hapa pia. Kuna mpango mahususi ambao tumeweza kuzungumzia na gavana hapa, ambaye anatupa usaidizi mkubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba watu wa Kilifi wanaweza kunufaika kwa kiwango kikubwa. Shukrani sana kwa muda wako. Na Busara, sema hizo za mwenyekiti basi wa bodi hii ya fedha ya utalii akiweza kuelezea tu kwa kinagaubaga kuhusu jinsi ya mradi huu ulivyo. Pengine kama mpigaji picha wangu hapa Boniface Msangi ataweza kuelekeza kamera, utaona tu ni baadhi ya majengo ambao ameweza kuzungumzia, akisema kwamba mengi yao yakiwa yameweza kufika kwa 90%, mengine yakiwa 80% tayari, basi kuashiria kwamba hayawi mwishowe huo. Kwa hivyo tutaweza kusubiria na kuweza kuona endapo mwakani Januari kama alivyonena majengo haya yatakuwa yameweza kuwa tayari na hatimaye kuweza kuwapatia nafasi ya vijana wengi ambao wako na ari ya kuweza kuendeleza masomo katika maeneo haya. Itakuwa kwamba mradi huu ulikuwa umeweza kuratibiwa kuweza kuchukua wanafunzi kwa awamu ya kwanza mnamo mwaka jana hivi mwezi wa 8, lakini hilo halikuweza kufanyika. Pengine ni waziri ataweza kutueleza tufika pengine mikakati ilikuwa vipi, na yeye japokuwa ni mgeni ameweza kuingia katika wizara za kupewa ama kuweza kuonyeshwa na ni yepi ambayo ataweza kuyachukulia kwa kina zaidi, ndiposa basi wa Kenya vijana waweze kupata nafasi ya kupata elimu katika mradi huu. Ni mradi wa mabilioni ya pesa, lakini hayo tutaweza kuangazia zaidi wakati wowote waziri atakapofika maeneo haya. Kutoka kaunti ya Kilifi katika shule hii ya Ronald Ngala, jina langu ni Fredrick Kai, kwako Busara. Na asante sana Fredrick Kai kutoka Kilifi. Na bila shaka mtazamaji, ulivyoona picha za moja kwa moja hapo, ni chuo cha utalii cha Ronald Ngala ambacho kinatarajiwa kuzinduliwa mwakani. Kumbuka kwamba serikali ilikuwa imeahidi kwamba itakuwa inafungua hivi vyuo vya TVET ama taasisi za mafunzo ya kiufundi vile vile. Hii basi ikiwa ni mojawapo ya mikakati tu ya kuweza kuongeza vyuo hivyo ambavyo vinalenga huduma. Na kumbuka kwamba basi chuo cha kitalii kitakuwa kinaleta mafunzo tofauti tu kuhusiana na huduma. Inaweza kuwa ni huduma ile ya hoteli, inaweza kuwa ni kazi tofauti ambazo zinatokana na hiyo sekta hiyo ya hoteli. Na bila shaka basi kupitia kufunguliwa kwa chuo hicho katika kaunti ya Kilifi, basi itawapatia fursa vijana wengi katika eneo hilo, na si eneo hilo peke yake, pwani kwa ujumla na hata Kenya kwa ujumla, wapate fursa ya kusomea kozi ambazo zinatokana na sekta hiyo ya utalii, na vile vile waweze kupata ajira tofauti, na si humu nchini peke yake bali hata ughaibuni. Basi hivi sasa tunamsubiria waziri ambaye ni Rebecca Miano, ambaye anatarajiwa kufika wakati wote kutoka sasa, na anatarajiwa kutathmini mradi huo, kuangazia pahali ambapo umefikia. Na hivi sasa basi matayarisho yanaendelea. Pindi tu ujenzi huo utakapotamatika, basi watakuwa wanauzindua ama wanakizindua rasmi chuo hicho
cha utalii cha Ronald Ngala. Basi tuondoke pwani, tuangazie swala la afya. Wakenya wengi wiki hii wamekumbana na hali halisi ya makato ya bima mpya ya afya ya jamii ya SHIF ambayo ameanza rasmi. Wengi wao wamebaki kinywa wazi kutokana na makato ya SHIF, na haya yanajiri huku Rais William Ruto akisisitiza kuwa licha ya bima hiyo kukumbwa na changamoto, Wakenya watafaidika pakubwa. Huku makato ya SHIF yakianza rasmi mwezi huu, Wakenya kadhaa wanaendelea kuhangaika katika hospitali tofauti kwa kukosa huduma muhimu. Wengi wao wanalalamikia kulazimika kulipia huduma za afya na pesa taslimu licha ya kuwa na bima ya SHIF. Utekelezwaji wa bima hiyo mpya ukikumbwa na matatizo si haba, Wakenya wameendelea kulalamikia makato ya juu ikilinganishwa na huduma watakazopokea. Zile pesa zinakatwa, na ukiangalia yale matibabu ambayo watu wanapewa haitoshaneki, na hicho kiwango kinafaa kikatwe kiwe chini zaidi, ambacho hata mtu wa chini akaweza kujimudu kuilipia, kwa sababu wanakata pesa nyingi na matibabu ambayo anapeana pia hakuna. Bima hiyo mpya ya SHIF sasa itawalazimu Wakenya wanaopata mshahara wa 20,000 kutozwa 550 tofauti na 750 chini ya bima ya NHIF. Wale walio na mshahara wa 50,000 watalazimika kulipa shilingi 175 zaidi ikilinganishwa na makato ya hapo awali, huku wanaopokea 1,100 kama mshahara wakilipa 1,150 zaidi chini ya bima ya SHIF ikilinganishwa na makato ya NHIF. Wale wanaopokea malipo ya 1,500 watalazimika kulipa 12,000 zaidi ikilinganishwa na hapo awali, huku wanaopata mshahara wa milioni 1 wakilazimika kulipa 25,500 zaidi ikilinganishwa na hapo awali. Hata hivyo, Wakenya wanalalamikia kulazimika kulipia matibabu japo wanakatwa pesa nyingi chini ya SHIF. Unapata the contributions that people are making haiwasaidii, because at the moment haijaroliwa out vizuri ieleweke kwa hospitali. So doctors are insisting for cash at the moment, of which ningependa they could go back and use the NHIF yenye wamekuwa kitumia over time before hii system SHA iko sawa kabisa. Jumapili iliyopita, Rais William Ruto, mbali na kukiri kuwepo na changamoto katika utekelezaji wa bima hiyo ya SHIF, alisisitiza kuwa Wakenya wa ngazi za chini watafaidika zaidi na bima hiyo. Transitioning from what it was to the new model. And in every transition, there will be challenges. Those challenges we are managing. Last week, tulitoa pesa ya kusaidia hospitals and dispensaries across Kenya. Next week, tutaendelea na kutoa pesa ingine until we ensure that the transition is complete. Na hata wakati walipoanza kufanya deductions, wanafanya deductions na matibabu watu hawapewi. Sasa kwa nini watu waendelee kufanya deductions na matibabu hakuna? Mbali na wale tulizungumza nao, Wakenya katika mitandao ya kijamii wamelalamikia kutozwa viwango vikubwa vya malipo ya bima yasiyolingana na huduma za afya wanazopata. Pamoja na makato ya bima ya SHIF, Wakenya wanakatwa fedha za ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Wale wanaopata mshahara wa 50,000 wanatarajiwa kutoa jumla ya 10,000 ya makato tofauti, wale wa 1,100 wakitozwa makato ya zaidi ya 27,000. Vilevile, wenzao wanaopata mshahara wa 200,000 watatozwa makato ya shilingi 61,000, huku wale wanaopata mshahara wa 500,000 wakikatwa jumla ya shilingi 1,163. Ian Keitani, runinga ya K24, Nairobi. Hapo tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea ni mengi zaidi ndani ya mchipuko wa K24. Endelea kwa nasi. Basanya mapateme ya bolingo na tie maboko na moto